Amagadi kgang tsa BOTSWANA television tsa nako ya BONGWE tshudi tla ka tlhamallo ko go wena go sa toropo kgolo Gaborone a re di simolola pele ka dithogo lekgotla la ka boditsha la kgalagadi le kolotiwa madi a ka tshwarang 17 million pula diphefo tsa di mašetla di senya mo metseng mengwe kwa kgaolong ya Bokone Botlhaba fa setlhopha sa security systems se fenya sa Orapa United mo metshamekong ya leiki Motshwanetsi dumela nka mogelo bo amogela tshepiso sekolo ena tla ba go ranolela ka puo ya diatla mme re simolola dikgang tse mokwaledi wa lekgotla la ka boditsha la kgalagadi re Nicholas Motlogelwa a lekgotla la ditsha la kgalagadi le kolotiwa madi a ka tshwarang 17 million pula ke beng ba ditsha tsa dikgwebo seemo se a reng se beile ditirelo tsa lekgotla leo ka hamoseng o buile se ha lekgotla leo le ne le tshwere dithutopuisano le beng ba ditsha tsa dikgwebo kwa Hukuntsi no modingwa ka dintlha Go kgobokanya madi a dituelo go tswa mo ditsheng tsa dikgwebo ke tsela nngwe lekgotla la dikgwebo le e dirisang go oketsa madi a le abelwang go tsamaisa ditirelo tsa lone. Ramotlogelwa a re go tlhoka go duela ditsha tsa dikgwebo go ama sekgwama sa bone ga mmogo le bokgoni jwa lekgotla leo go isa ditirelo kwa setšhabeng. Bangwe go na ditse ba di beilweng ba di dirisetsa di se le hela o ta bo le setha le commercial hela ilo mo kona shop bona ka wa go nna makeneke go tsaya dikoloi ha ka motse o ta di tsawo di fasa wa mo ploto ya go dikeneke le fa go ntse jalo bangwe ba bagwebi ba tlhalosa fa lekgotla la ka boditsha le tsaya nako go tsibogela dingongwara tsa bone $600 by $400. Without my knowledge, can we go Re Motlogelwa o gwetlhile ba ba neng ba tsene phuthego e go netefatsa fa lefatshe le ba nang nalo le ka ba tswela mosola a ba rotloetsa go ipopa go dira dikhamphani gore ba kgone go ikopela madi mo makalaneng a thusang ka madi a go simolola le go godisa dikgwebo. So let's get into partnership or list out or level this. That's what the level did. What they are doing. Now I want to where that wall beng ba disa tsa dikgwebo ba rotloediwa go duela disa tsa bone ka nako go itse gore sekoloto se gole go fitlha ba sa kgone go se duela gotlhelele. Neo Modungwa, BTV News, Hukuntsi. Abanna ba le batlhano ba ba lebisitswe molato wa go kgothosa le go tlhaba lepodisi Sergeant Batsanita Cheba ka thipa kwa ntlong ya gagwe kwa motseng wa Mogonye kgwedi ya Motsaganong e tlhalagane ba tlholetswe dingwaga di le 10 mo kgolegelong mongwe le mongwe wa bone fa a tlhola banna bao makastrata yo mogolwane wa lekgotla la ditsheko la extension 2 Mequeen Moanga o tlhalositse ha ba sekisiwa bao ba le borai hela thata mme ba tshwanetse ba gagamalediwa le go kgapiwa mo setšhabeng o nkutile Thamage ka ba sekisiwa ka botlhano e leng wa itse ka nata wa dingwaga di le 24 motlamedi moreri wa dingwaga di le 23 o fentse maruping wa dingwaga di le 28 thapelo ke naope wa dingwaga di le 29 ga mmogo le thapelo Ramakwidi wa dingwaga di le 28 botlhe ba tlholetswe dingwaga di le 10 mo kgolegelong mongwe le mongwe wa bone lekgotla le sena go ikgotsofatsa ka bosupi jo le boroletsweng jo bo neng bo papamatsa gore ba sekisiwa ke bone ba dirile molato o ba o lebisitsweng botlhano jo bo nang le ditsheko tse dingwe tse di tsweletseng tsa go kgothosa mo lekgotleng le ba ne ba lebisitswe molato o le mongwe wa go kgothosa lekgotla le tlhaloseditswe fa botlhano jo bo ne jwa tsenelela lepodisi mo ntlong ya gagwe gare ga bosigo mme ba lopa madi ba boa gape ba motlhaba ka sengwe se se bogale makgetho a le mmalwa pele ba ka utswa dithoto tsa gagwe
morago ga go reetsa go ipobola ga basekisiwa ba Makastrata Mwanga o ne a tlhalosa fa mabaka a ntshiwang ke basekisiwa a gore lekgotla le ba sekegeletsebe a sa utlwale mme a ba atlholela dingwaga di le 10 mo kgolegelong. O kaile fa basekisiwa ba le borre mo setšhabeng ebile ba sa tshepege ka jalo go le maleba gore ba isiwe ko kgolegelong gore setšhaba se babalesege. Mwanga o tlhalositse gape fa molato o dirilweng ke basekisiwa e se o monnye ka ba tlhasetse lepodisi gare ga bosigo le robetse mo ntlong ya gagwe mme ba mo tlogela ka dikgobalo tse di masisi. O tlhalositse fa motlamedi moreri le Thato ke Naope e le magodu a padileng ka ba dira melato kgapetsa-kgapetsa mme ba ne ba atlholwa ke lekgotla le mo sebakeng se ko tlase ga dingwaga tse 3 tse di fetileng. E ne e rile go le pele basekisiwa botlhe ba ne ba kopa lekgotla go ba utlwela botlhoko ka e santse e le banana ba tlhalosa gore fa ba ka fiwa sebaka ba ka ikaga sešwa mme ba nna mosola mo setšhabeng. Ba ne ba tlhalosa fa ba na le bana ba mo tlhokomelong ya bone mme ba supa fa go nwa bojalwa phetelela e le gone go ba dirileng gore ba dire se ba se dirileng. O Nkutlile Thamage, BTV News, Gaborone. A tona lephata la pereko le selegae mme Ana Mokgethi o kgothaditse baitsanape ba mogama wa Khiro go inakanya le ditsamaiso tse di tlhabologileng mo mogameng o go tlisa ditharabololo tsa dikgwetlho tse di farologaneng mo itsholelong le go atolosa maitlamo a go tlhama mebereko. Mokgethi o buile se kwa baeteledipeleng ba mogama o wa Khiro ba le 100 ba neng ba lemogelwa tiro e manontlhotlho ya go tlisa dikitso le go tlhabolola mogama wa Khiro. Ke letleletso simolokae ka dintlha. Go nna le babereki ba thata ba ba nang le dikitso tse di maleba go botlhokwa fela thata go ngoka bagwebi ba ba eletsang go simolola dikgwebo mono gae. Ka jalo baitsanape ba Phiro ba supa fa ba lemoga gape botlhokwa jwa gore ba nne le mabaka a pereko a akaretsang botlhe ga mmogo le boeteledipele jo bo nonofileng jo bo ka netefatsang ga maitlamo a bone a tsamaelana le mananeo a lefatshe leno a ditlhabololo. With the reset agenda approach, corporate and HR leaders are being challenged to re-evaluate business people relations strategies. Over and above, they are compelled to design transformative and innovative solutions to bridge the gap between economic challenges currently being faced. Subsequently, the country will attain sustainable employment, protection of employees, as well as creation of employment. When the President launched his 5 reset agenda, one of the major priorities that he highlighted was the human capital development, which has to create the people, the Botswana that we aspire for. So as Progressive Institute, we are proud, together with our value partners, that we are not just spectators, but we are individuals who are intentional about contributing. HR people are faced with a lot of things that they need to do. But one thing that I know is becoming very important is the role of equity, diversity, and inclusion in the workplace. And democratizing the workplace and creating a workplace where each and every person feels a sense of belonging, where people feel they're welcome and that they can show up and be their best self. Boeteledipele jo bo tsaya maikarabelo go tlisa diphetogo tse di maleba bo kailwe e le mang go rotloetsa babereki go dira tiro ka manontlhotlho le go nna le seabe mo ditlhabololong tsa lefatshe. Greatness doesn't happen on its own. Greatness is enabled. Greatness is enabled first by leadership. Great leadership enables great performance and great showing. But the thing about great leadership doing that is that when the great leader's job is done, the great performer says they did it themselves. They normally don't point at the leader, and that's how it should be. Because the leader, a great leader, will give you the confidence to own the performance as yours. Mo tsatsing le bomme ba le 60 le bofera bongwe le borre ba le 31 ba ne ba lemogiwa mme ba rotloetswa gore ba nne sekao mo setšhabeng le go ga bogakolodi le bokaedi mo baeteledipeleng ba isago.
ke letleletswe Somoleka, Botswana Television, Gaborone. Ka letshwenyego la kgotolesego ya tikologo le go remiwa ga naga mo Chobe Enclave le Totome lekana la dijo le temothuo la mahatshahatsi le tshwaragane le maphata a mangwe a maleba ba bone go le botlhokwa go ema ka dinao go tla ka lenaneo la Botswana Sustainable Miyombo and Mopani Landscape Management Project le le tsileng go thusa mo kgotolesegong ya naga le go thibela go remiwa ga naga le go ditlhabolola. Kitso Temane ka dintlha. Go fokotsa ga temoteba le go shaga naga le go hula ga leruo go feta selekano mo go bakang go tlhaga lefatshe le go kgaola ditlhare ke dingwe dilo tse di baballang tsamaiso ya tlhokomelo lefatshe mo Chobe Enclave. Lenaneo le tsile go thusa thata mo go tlhabololeng lefatshe le tiriso ya one mme re phelong le thusa go oketsa selekano sa go ntsha dijo tse di lekaneng mme ebile gape le thusa mo matshelong a batho. An impact program which you want to see the improvement in terms of food security that can only be done when you are actually making sure that the land is productive. So what you're going to do under this project is to come up with activities that are going to enhance the productivity of the land. One of those issues, like we have to do some restoration aspect too, so that we can reverse and avoid land degradation. Bana le seabe mo lenaneong le ba tshwanetse go nna fatshe ba tlhodimela metlha le mengwe e ka thusang go tlhabolola tiriso ya lefatshe ka ebile maphata a tikologo le bojanala le la temothuo a akarediwa le mo lenaneong le. Go itemogela impact ya se re tlabeng re se dira gore ha re beile in place policies re thusa go dira di-plan tsa di-integrated land use management plans, re dira capacity building ya our forest extension services, re dira capacity building ya bodiredi hela ka kakaretso. Ministry wa tikologo, Ministry of Environment le Ministry wa Agriculture ke one di ministry tse leng gore di kopanetse go implementa project. Bana la seabe ba re ba itumeletse lenaneo le ka ebile tirisano mmogo mabapi le tlhokomelo ya lefatshe e a nametsa. Ya rona tiriso le di bapalanage gantsi ga se e leng gore ra rema kante re bolasta re gotelele tsa go dira tsone ditatana tsa rona re tsa phatengwe be go ba go ntse go sala sethare sentse se eme hela gone ga re dige sethare yana ba goroga go na le sengwe se ba se ba mo tafole e le dijo so batho ka bontsi ba thaloganya le gore go botlhokwa gore re somarele di tsanaga ditlhare di tshwanetse gore di sumarelwe ka lebaka la gore ke tsone tse le go di a regisa mme le tsone gore di ate kana di kgone go tsala di ntse gale mo lehatsheng di tlhokana le yone thuo ya notse ka gore ha re lebeletse go gwedisa ditlhare mo botsogong ja rona ke gore e be di gwediswa ke tsone dinotse ke ka mo ke ne ka ntsha yone ntlha gore gongwe notse tshwanetse go sumarelwa thata gore re tle re kgone go ka tshela ka gore re tshela ka tsone dithare. Banne ba motse ba rotloediwa go emisa go rema ditlhare le go tshuba naga mme ebile ba thusa go tlhokomela lefatshe. Kitso Temane, Botswana Television, Kasane. Ha re tswa dikgang tse wetso dipula tse di mašetla di sentse kwa metseng ya tsamaya le Sevilla kwa kgaolong ya Bokone Botlhaba. Tshenyo eo ya akaretsa go rutlumologa ga dikago dingwe mo metseng eo. Abigail Madorobo le Faith Ditete ka pego. Sekolo se se botana sa tsamaya ke nngwe ya dikago tse di amilweng ke diphego tse di mašeta le dipula tse di go somaneng mo metseng mengwe ya kgaolo ya Bokone Botlhaba. Dingwe tsa dikago di rutulogile mo go togetseng dithoto di le mo lebaleng le dibuka tsa baithuti di le mo metsing. Malapa le one a amegile ka jaana mo metseng ka bobedi malapa a ka tshwara 20 a amegile ka ditsela tse di harologaneng. Tota go na le tshenyo e tona ditlelase di setse di rutumologile di sanke di hatsi di emeletse le ka diplanka mme yalo ditlelase tsa teng tse di amegileng thata ke ditlelase tsa free tsone tse leng gore tsotlhe di emeletse di dutse e be gora gore e nngwe tlelase ke ne re beile dibuka mo teng dibuka tsa teng ke dibuka tse dintsi hela tse leng gore re ne re designer library dibuka tsa teng ke tse leng gore di senyegile di wetswe ke di-ceiling di tetse metsi tse leng gore ne di le hasi di metsi tota e nnile tshenyo hela e tona thata
ne re kopa gore nya betso a motswana mongwe le mongwe o ka re tswang thuso ba ga re thuse le se ka ra ba gore goromente hela ke ena ka re thusetsang batho le rona ba e leng gore re batswana a re utlweleng ba bangwe bothoko gonneng ga re ka bo re lebeile gore go senyegile jang re ka bona tota gore nya ke tshenyo e leng gore ko Komiti ya dibetso tsa tlholego mo kgaolong e malala a laotswe go katamela bothe ba ba amegileng. Re tsibogile ka gore ke go itse le maabane bosigo mme a re phakela ra goroga gonega go ta re le komiti ke ka re malala a laotswe ka gore ra itse gore nako tsoletse ke nako e leng gore kgaolo ya rona go na le mahelo a e leng gore a tshabelelwa ke tsone disaster thata tsa diphefo le dila jang mme a re go gorogeng ga rona mono ra tsamaya le metse e mebedi wa tsamaya le sedi o e leng gore ke yone ne e lebega e amegile thata. Bangwe ba ba amilweng ke tshenyo e ba lebogetse thuso e ba e bone mo makalaneng a harologaneng. E ne a re phakela ka thusiwa ke bommabupi le gone ba tsile phakela ne ba tla ba botsa gore a gona thuso ya potlako e leng gore e ne ka tlhokagala mme eno go sena sepe se se ka tswang se senyegile thata mme ba boa gore go tata ba bangwe le bone ba ne ba kgabola ke bona e tlile ba nthusa gore ba re ba tla mpatlela dijo sengwe se ke se tlhokang. Bangwe ba batho ba ba amegileng ba supile ha ba tshwentswe ke bangwe ba ba anamisang ditshwantsho tsa mato a bone mo maranyaneng ka nako e bone ba santseng ba thubegile dipelo mme ebile ba setse ba leka go batla tsela ya go baakanya mato a bone. Faithy Dithethe, BTV News, Tsamaya. Mogolwane wa lephata la banana bonga metshameko le ngwao kwa kgaolong ya bokone botlhaba re Albert Kanane o kopile banne ba motse wa Tatisiding le mabapi go fetola dikakanyo tsa bone mabapi le bodiragatsi a bua mo moletlong wa Project 99% kwa Tatisiding re Kanane a re go na le methale mentsi ya go tswakanya itsholelo ka bodiragatsi Abigail Madorobo wa tswelela. Moletlo o wa Project 99% o ne o fa badiragatsi ba ba harologaneng sebaka sa go supa talente ya bone ga mmogo le go amogana megopolo le maitemogelo ka mogama wa bodiragatsi. Ka jaana ka nako e, dikhwairi e nna tsela e bontsi bo itusang bodutu ka yone. Ga bo go le maleba go bo dikhwairi di le mmalwa mo moletong o. Mme fela, dikhwairi ga di a tshwanela go lejwa e le tsela ya go itusa bodutu fela. So ke boikarabelo jwa ministry wa rona through maphata kana lephata la Arts and Culture le la National Arts Council go bona gore re supporta bodiragatsi ebile ra bo godisa ga se go bo godisa hela ke gone go leka le gone gape go be commercialize gore he banana sebaka sa gore ba dire letseno ka bodiragatsi jwa bone. Nako e hitile ne le gore nya ke go diragatsa hela this time around emphasis e mo goreng re bone gore re commercialize bodiragatsi. Mme rona le bogosi ya motse wa Tatisiding le ba botsadi ja motse wa Tatisiding re bona go tshwanela gore re ba amogele ka batla ka mananeo a botlhokwa a go ntsha bana mo mebileng mme ke re betso ke sa gore mogopolo ke mogopolo monte thata gore bana ba rona ba ntshupe ditalente tsa bone ba thoke nako yone e ba tla dirang gore ba thoke se ba se dirang mme ba inaakanye le moopelo ke re gone mo hela mo ke tsa gore e tla re go ya pele bana ba rona ba tla boela mo tseleng. Setšhaba se gwethile go lemoga fa mogama wa bodiragatsi e le tsela e bangwe ba ka itshetsang ka yone. Re tshwenyegile ka dinotagi tsa banana ba mo dinotagi mme ga re ba blame, we don't blame them for that because go na le dikgwetlho tse dintsi tse e leng gore di a ba phušetsa teng mme ano se phirikise ke le thusetse ruri gore a le tswa ga lo itse lo tshwanetse lo dirang a re tseye modiragatsi ka thwagalo. Batswana ba rotloeditse go godisa mogama wa bodiragatsi ka jaana e le nngwe ya megama e ka thusang go kabakanya itsholelo ya lefatshe leno mme ebile gape o ka dirisiwa go anamisa melaetsa e e farologaneng mo setšhabeng. Abigail Madorobo, BTV News, Francistown.
motho o tshamogela di le kalo ka nako e tse dingwe tse di tla latelang e tlabele tse di khutshwane ka sekgwa ka nako ya bobedi mo nakong e ke setela seti ke a gakwa a loma dikgang tseo se rota ka tsa metshameko. tla ke go leboge one mahatla a nku a itse botoka ke moegami amogela tsa metshameko nna ke bidiogela gote city ke a gakwa a re tsene ka tlhamalo mo go tsone dino tse pedi tsa ga boka Rathipana le Thato o gopotse dinetse security system sephenyo ya dino tse pedi go e lengwe ya mo motshamekong tota wa Botswana Premier o neng o tshamekela go lebaleng la Lobatse Sport Complex maabane re bone dintlha kgolo tsa motshameko o. Try and release is it set for the other side. Flows a good ball in. Oh, you can see the indecisiveness of Malapela. It's a goal by Rathipana. It's a beauty. Referee says no penalty. On the counter, systems can break them. 3 against 1. Idilidalis. Sepo. Rathipana is a beauty. Tato Hopute. Whenever things are going, whenever you need to make the right decision. Eric Okame goes down. Penalty. For the Zimbabwe to give Orapa the first goal, and he does calmly so. They are back in it. They have given. It's a very big 3 points. We really needed these points more than I could imagine. As you saw the fighting spirit on the pitch. So I'm really happy about the 3 points, but there are things that we need to address going forward. We continue to struggle. I thought today we had given it a fight, and it took maybe 5-6 minutes of madness, and at the end of the day it's what cost us the match. And you look at their first goal where their player escapes from the pressing zone, but we still had ample time to regroup, and we didn't. And where we thought we would have a go at them looking for an equalizer, they hit us on the break, and at 2-0 it was always going to be a tall order. But when we scored, we still had time. Unfortunately, it wasn't to be, and we lose once more. Mo tse dingwe setlhopha sa Prisons 11 se weditse ngwaga ka go tshameka maleka a nno e lengwe setlhopha le sa Mochudi Center Chiefs mo motshamekong wa league ya National First Division ya Borwa o ne o tshamekelwa kwa SSG Grounds mono ga borone madio ao a tlogela setlhopha sa Prisons 11 se le mo maemong a bolesome ka dintlha di le lesome go tswa mo metshamekong e le lesome ha Samagosi Maparankwe mo letlhakore le lengwe se garela ngwaga se le mo go a bone ka dintlha di le lesome le botlhano ka tla go kgakole o tshwerepego. Ditlhopha ka bobedi di tsene mo motshamekong o go sena ope yo sireletsang ba tlhaselana kgapetsa fela Prisons ya nna bone ba ba bonang nno ya ketapele karolo eo ya ntlha e tsamaile metsotso e le 31 ka kutlwano sentsho. The Warders ba ne ba tshwarelela ketapele eo go fitlha motshameko ya konakong ya go ikhutsa. Mo karolong ya bobedi, Prisons ba tswelela ka go tlhasela banna ba kwa Mochudi fela Tumisang Selolwane a bo a tsogile sentle a sireletsa bontle go netefatsa fa Prisons ba sa atolose ketapele ya bone. Fela ya re The Warders ba solofetse gore ba tla fetsa motshameko o ka phenyo ya nno go lefela go fa one molapi a emeletsa barati le barotloetsi ba magosi a lekalekanya dinno mo metsotsong ya dikgobalo go fetsa motshameko o ka maleka a nno setlhopha. I believe I played well except for poor finishing. Otherwise, the whole of the game I did well. I created chances even on the last minutes. We created 3 or 4 chances, but we couldn't convert. That's where we failed. One of those games, to me, it's 2 points lost. I don't think Sansoro really game. After game a week, after the win, I think the boys thought maybe I would not an easy game. Complacency, they creep in. We try to talk to them about it. For a win, Baji, Rejelegana Samalo, Bajafo, our recipe more. You play the game, we'll celebrate that. I think that's what killed us today.
mo metshamekong e mengwe a liki eo ya borwa e tshamekilweng maabane Jwaneng Young Stars e lobetse mo go Ditshane Fighters dintsi ka phenyo ya dinno tse 10-0 fa União Flamingo Santos e notile Extension Gunners ka 1-1 Notwane e buile kwa tsabong e sa tshola sepe morago ga go betswa ke Desert Nqau ka 2-0 mme kwa Mankgodi Black Forest le Tlokeng United di tshamekile maleka a lefela setlhopha fa re lebaka kwa Bokone e ntse le tsa First Division Motlakase FC e fentse Peacemakers ka 2-1 fa BR Highlanders e notile Mbalakalungu ka 1-1 baeteledipele ba lwa kwa Chadibe FC ba kgaogane dintlha le Santa Green ka maleka a lefela setlhopha fa tsa Botlhe FC e faphile Sankoyo Bushbucks ka 2-1 Katlego Kgakole BTV Sport Gaborone. Mejanong ha re di garela morulaganyi wa kgaisano ya chess ya Besa Masaiti Women International Master Nom Charles Masaiti a re kgaisano eo e simolola mo tsatsing la gompieno e tla thusa go godisa motshameko wa chess go tswa mo moding monogae le kgaolo ya Afrika. Masaiti o buile seo kwa pulo semmuso ya kgaisano eo monoga boroni. Besa Masaiti e tshwaraganetse kgaisano eo le lekgotla la Botswana Chess Federation. Masaiti o supile fa kgaisano e le lantlha e tshegetswa e bile re letswe ka motshameki wa monogae wa chess Besa Masaiti yo fentseng setsele la ntlha ko ka bodietseleng ya tsa metshameko monongwaga e tla thusa gore batshameki ba kgone go gola mo motshamekong wa chess mme ba felele ba tshameka metshameko e duelelwang. O editse ka gore e tla thusa le go tsweledisa fa lenaneo la re ba bona ha le feletseng teng. With this tournament, we are going to have two categories. That is the WIMNO, which is made up of the best of the best. This is the best of the best. That's why you see that in Botswana we have 3 players. Dr. Francis, whom I could say that is more or less like the captain of the national team and is one of the seasoned players whom we believe that is still there, she will play here. Naledi Malape, the just recent winner of the Botswana National Sports Council Elite Scholarship, believing next year is also going to play here. Then Besa herself is also going to feature here. Then we have high-rated players who are grandmasters, who are women international masters, who are international masters playing in this event. Batshameki ba le lesome go tswa mo mafatsheng ka Botswana, Afrika Borwa, Nigeria, Romania, Poland, Georgia, France le Mongolia ba tla bo ba phadisana mo kgaisanong e. This I think it's a vision. I wrote it down last year in 2022. I said I want to help grow an initiative that can promote chess in Africa and of course encourage young girls and boys. We took the theme of changing the game for the girl child because I believe that's something that is very necessary in today's society. We want to encourage our young girls that there is more to life. I think I'm very lucky still to be invited in this competition. Hope this tournament will be really important for region, your country, but also Africa to promote women chess. I've done another events in the past to promote African chess with the program of International Chess Federation, FIDE, and with Susan Polgar some years ago, and I was making formations in Madagascar, actually. So I'm really happy to continue this tradition, let's say, to promote more and more in African countries chess. Kgaisano e simolola kgwedi eno le lesome le bofera bobedi go tsena le 24 kwa Cresta Hotel monoga boroni. Mofenyi wa kgaisano o tla ikgapela 12,000 pula fa yo tsere maemo a bobedi a tla sa 10,000 pula mme maemo a boraro a tla bona 8,000 pula. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Motsona wetso a re pele ke di bapolela mapoletlapeng ke tshwaregwane ha Victoria Dikgang a re tlisa go bokhutlong jwa tsa metshameko mo nakong ya gompieno nna le wena re kgaogana gone ha mme o ne ra ba ntheng o tla ba boa go tla go garela thulaganyo tsa tsela gompieno ya Botswana Connect tlhola sentle.